Hi everybody, welcome you all back to English with Roy's teacher. Today I am going to teach you how to use the word told in a sentence. Told, what is the meaning of this word? Told. Kiva. Told. Kiva. ඔයාට කිව්වා. Told you. ඔයාට කිව්වා නම් told you. මම ඔයාට කිව්වා. I told you. I told you. Told them. ඔවුන්ට කිව්වා. Told them. ඔවුන්ට කිව්වා. අපි ඔවුන්ට කිව්වා. We told them. We told them. ඔහුට කිව්වා. Told him. Told him. මම ඔහුට කිව්වා. I told him. I told him. ඇයට කිව්වා. Told her. Told her. ගුරුතුමා ඇයට කිව්වා. Teacher told her. Teacher told her. අපට කිව්වා. Told us. Told us. ඔවුන් අපට කිව්වා. They told us. They told us. මට කිව්වා. Told me. Told me. අම්මා මට කිව්වා. Mom told me. Mom told me. තාත්තට කිව්වා. Told dad. Told dad. අම්මා තාත්තට කිව්වා. Mom told dad. Mom told dad. මෙන්න මේකට පස්සේ අපි දානවා to. ඊට පස්සේ අපි ක්‍රියාපද දෙකක් and එකතු කරලා සම්බන්ධ කරලා මේකට එකතු කරනවා. මම හිතන්නේ මගේ කලින් වීඩියෝස් වලින් මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා ක්‍රියාපද දෙකක් අපි කොහොමද and දාලා සම්බන්ධ කරන්නේ කියලා. මතකද බලන්න. ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්න. Come and sit. Come and sit. කාලා යන්න. Eat and go. Eat and go. සින්දු කියලා නටන්න. Sing and dance. Sing and dance. අනේ වගේ. දැන් මේක බලන්න. මම ඔයාට කිව්වා කාලා යන්න කියලා. මම ඔයාට කිව්වා කාලා යන්න කියලා. ඔයාට කිව්වා නම් told you. මම ඔයාට කිව්වා I told you. අපි ඊළඟට add කරනවා to. I told you to. කාලා යන්න කොහොමද කියන්නේ? Eat and go. එහෙනම් කොහොමද මේ වාක්‍ය කියන්නේ? I told you to eat and go. බලන්න හරිම ලේසි. I told you to eat and go. මම ඔයාට කිව්වා කාලා යන්න කියලා. I told you to eat and go. ඔවුන් අපට කිව්වා මුදල් ගෙවලා පාසල් එක ගන්න කියලා. ඔවුන් අපට කිව්වා they told us to pay money and take the parcel. They told us to pay money and take the parcel. ඔවුන් අපට කිව්වා මුදල් ගෙවලා පාසලේ ගන්න කියලා. They told us to pay money and take the parcel. අපි ඔවුන්ට කිව්වා මුදල් ගෙවලා ඇතුල් වෙන්න කියලා. අපි ඔවුන්ට කිව්වා we told them to pay money and enter. We told them to pay money and enter. මම ඔයාට කිව්වා කාමරයට ගිහිල්ලා පොතක් කියවන්න කියලා. මම ඔයාට කිව්වා I told you to go to the room and read a book. I told you to go to the room and read a book. මම ඔයාට කිව්වා කාමරයට ගිහිල්ලා පොතක් කියවන්න කියලා. I told you to go to the room and read a book. දාන්න නැතුවත් අපිට කියත හැකි I told you to go to room and read a book. I told you to go to room and read a book.
තාත්තා මට කීවා කායක සෝදලා පිහදන්න කියලා. තාත්තා මට කිව්වා. Dad told me to wash the car and wipe it. Dad told me to wash the car and wipe it. Dad told me to wash the car and wipe it. මෙන්න මේවා වාක්‍ය මම කියනකොට මගෙත් එක්කම කියලා වචන වලට කට හුරු කරගන්න. වචන වලට කට හුරු වෙන තරමට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න අපිට ලේසි. මම ඇයට කිව්වා බබාව සෝදලා ඇඳුමක් දාන්න කියලා. I told her to wash baby and put a dress. I told her to wash baby and put a dress. මම ඇයට කිව්වා බබාව සෝදලා ඇඳුමක් දාන්න කියලා. I told her to wash baby and put a dress. අම්මා මට කිව්වා දත් මැදලා මූණ සෝදන්න කියලා. Mom told me to brush teeth and wash face. Mom told me to brush teeth and wash face. අම්මා මට කිව්වා දත් මැදලා මූණ සෝදන්න කියලා. Mom told me to brush teeth and wash face. ගුරුතුමිය අපට කිව්වා පන්ති කාමරය අතු ගාලා ගෙදර යන්න කියලා. Teacher asked us නැත්නම් told us. Teacher asked යොදන්නත් අපිට පුළුවන්. Teacher told us to sweep the classroom and go home. Teacher told us to sweep the classroom and go home. Teacher අපට කිව්වා පන්ති අතු ගාලා ගෙදර යන්න කියලා. මේ told කියන තැනට අපිට ask දාන්නත් පුළුවන්. Teacher told us to sweep the classroom and go home. වෛද්‍යවරයා මට කිව්වා හොඳට කාලා බෙහෙත් බොන්න කියලා. වෛද්‍යවරයා මට කිව්වා Doctor told me to eat well. හොඳට කන්න. Eat well and drink medicine. Doctor told me to eat well and drink medicine. වෛද්‍යවරයා මට කිව්වා හොඳට කාලා බෙහෙත් බොන්න කියලා. Doctor told me to eat well and drink medicine. මම ඔයාට කිව්වා අත් සෝදලා මල් කඩන්න කියලා. මම ඔයාට කිව්වා I told you to wash hands and pick flowers. I told you to wash hands and pick flowers. මම ඔයාට කිව්වා අත් දෙක සෝදලා මල් කඩන්න කියලා. ඇය මට කිව්වා රෙදි සෝදලා වේලෙන දාන්න කියලා. ඇය මට කිව්වා she told me to wash clothes and put to dry. She told me to wash clothes and put to dry. බලන්න හරිම ලේසි. ඉතින් මගෙත් එකම දිගටම හිටියා නම් දැන් ඔයාලට ගොඩක් දුරට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ sentence patterns උත් හරිම ලේසි. මොකද කලින් වීඩියෝස් වලින් මම ගොඩක් මේ වගේ කොටස් කියලා දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දිගටම මගෙත් එක්ක ඉන්න. බුලින්දම් මගේ වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යෙන් ඔයගලන්ට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. තැන්ක්ස් මගෙත් එක්ක දිගටම හිටියට. ඒ වගේම තාම subscribe කළේ නැත්නම් subscribe කරන්න මගේ channel එක, like කරන්න, යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. අපි තවත් මේ වගේ